Today's topic of discussion is gestational trophoblastic diseases. ঠিক আছে? So, what is the meaning of the two terms, gestational and trophoblastic? First of all, when I say gestational trophoblastic disease, I mean that these are a group of diseases that are affecting people of gestational age and the cell of origin is trophoblast. তাই তো? তাহলে what do you mean by gestational age? পেছনে বসলে অ্যান্সার দেবে সবাই, আমি যাকে জিজ্ঞেস করব বলতে হবে, সামনে এলে কোয়েশ্চেন করতাম না। বলো gestational age মানেটা কি? Anybody? What do you mean by gestational age? হ্যাঁ হ্যাঁ জোরে বলো। So gestational age means starting from menarche to the menopause, where the patient is able to conceive. Gestational is related to pregnancy, so any diseases which affect gestational age will not be occurring before menarche or after menopause. Is that clear? So gestational age, the diseases that are occurring, if any of these are occurring outside the gestational age, that means that those are not gestational diseases. Then is what do you mean by trophoblast? Trophoblast কি, কোথায় পড়েছো, কোন অর্গানের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড trophoblast? Have you heard the term? শুনেছো না শোনোইনি? এমব্রায়োলজিতে পড়েছো? এমব্রায়োলজিতে কিসে পড়েছো বলো? So like just like I have told you that these diseases, the cell of origin is trophoblast, so there has to be an abnormal proliferation of trophoblast, either benign or malignant proliferation, so as to give rise to trophoblastic diseases. So I am asking you, what is the trophoblast? Which cell is the trophoblast? ওই একজন বলছে এমব্রায়োলজিতে পড়েছি, তো what have you learned in embryology? That what happens is, like, first step is ovulation. So 24 to 48 hours after ovulation, what happens for fetus to form? Fertilization. So when does fertilization usually occur? Around 24 to 48 hours after ovulation. What is the site of fertilization? Acha, fertilization means fusion of spermatozoa with a ovum. And what is the site of fertilization? Bolo? Ampulla of the fallopian tube. So in the ampulla of the fallopian tube, fertilization will take place. Once fertilization takes place, then what happens is there will be mitotic divisions. So দুটো সেল ফিউজ করলো, তারপর সেখান থেকে 4 cell stage, 8 cell stage এরকম ভাবে বাড়তে থাকবে, হলো? তো তারপরে once it reaches a 16 cell stage, ওটাকে কি বলে? 16 cell stage is called morula. When morula is formed, what happens then? এই যে mass of proliferating cells, it কি করে? It gets transferred from the ampulla of the fallopian tube to the uterus. So the morula is no longer within the fallopian tube, it has now shifted to the uterus. Once it has come to the uterus, what happens is it absorbs fluid from the uterine cavity and it is no longer a solid mass of cells. What happens is it becomes transformed into কি বলে ওটাকে? হ্যাঁ আর ঠিক করে বলো। Blastocyst. Because it is absorbing fluid from the uterine cavity, the solid mass of cell gets transformed into a cystic cavity. So there is an inner space and outer covering. This is called blastocyst. এই যে blastocyst formation হলো, the blastocyst has two layers. একদম outer layer যেটা আছে, that will give rise to your trophoblast, and the inner layer যেটা আছে, that will give rise to what? Inner cell mass. So inner cell mass will ultimately give rise to your embryo, and that is the fetus, and the outer cell mass to bolen otaকে আমরা বলি trophoblast. Trophoblast will give rise to the placenta. So basically we will be discussing diseases that affect the placenta, and the cell of origin is the trophoblast. So trophoblast is actually the outer layer of the blastocyst. Blastocyst formation is the early stage of your fetal development. এই ব্লাস্টোসিস্টের আউটার লেয়ার থেকে ব্লাস্টোসিস্টের আউটার লেয়ার will give rise to placenta and the inner layer will give rise to inner cell mass.
Inner cell mass will ultimately form the embryo. That is clear. So now coming to placenta. Okay, you have so you had as a specimen in anatomy, you have all seen placenta. তোমাদের anatomy তে specimen ছিল না? ছিলই না। আচ্ছা, anyway, so you'll be seeing it in gynecology or rather obstetrics. What happens is placenta is a blue-red discoid organ. You have an idea how the placenta looks like? So the placenta is a blue-red discoid organ. What is the diameter? Around 15 to 20 centimeter, and thickness is 2 to 4 centimeter. The weight of the placenta is 400 থেকে 600. So 400 to 600 gram is the weight of the placenta. Now what happens is, the important thing is placenta has two sides. One side is attached to the uterus, the other side is attached to the fetus. So maternal side, fetal side. ঠিক আছে? এবার দেখো maternal side যেটা আছে, it is divided into grooves. ঠিক আছে? And cotyledons, সেইটাকে যেটাকে আমরা নাম দিয়েছি, that is called decidua. So the maternal side is called decidua, and the fetal side is known as fetal side. আমরা কি দেখব যখন আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি এক্সামিন করব? Anybody? Umbilical cord will be forming from the fetal side, but what is the structural unit of the fetal side? So chorionic villi. Have you heard of chorionic villi? Chorionic villi. So what happens is, like in an earlier class, I had told you what is villi. Villi mane finger-like projections, which has a fibrovascular core inside it. Similarly, you have, when I say chorionic villi, so that means that these are finger-like structures that will be having an inner fibrovascular core and surrounded by layer of cells. That is what we call as chorionic villi. What happens is, এই যে ভিলাস কোর যেটা বলছি, তাহলে কোরে কি থাকবে? ফাইব্রোভাস্কুলার স্ট্রোমা. Fibrovascular stroma means there will be few fibroblasts and there will be blood vessels. And I am coming to the picture, and it will be lined by cells. কি ধরনের cells? Trophoblasts. তাহলে chorionic villi specific characteristic কি আছে? These are finger-like projections having fibrovascular core surrounded by trophoblastic cells. Clear? এবারে দেখো এখানটায় চলে এসো. What I have told you is that there is a maternal side and there is a fetal side. The maternal side is called decidua and the fetal side is called, the functional unit is chorionic villi. So what happens is, in the maternal side, as you can see, that there is solid proliferation of cells, and in between there are spaces. There are in between spaces and solid proliferation of cells. এই যে সেলগুলো ফর্মেশন হয়েছে, what is the characteristic of these cells? These are large and these are intensely eosinophilic. These cells are large and these are intensely eosinophilic. So এগুলোকে কি বলে? এটাকে আমরা বলি decidua. এই যে সেলগুলো ফর্মেশন হয়েছে, you can see in between the cells there are empty spaces, some small spaces and some large spaces. তাহলে এই স্পেস ফর্মেশন গুলো কি হতে পারে? Any idea what are the spaces in between the cells? So there can be two possibilities. Either these are blood vessels or these are blood vessels. Otherwise, একটা solid proliferation of cell এর মধ্যে empty space যদি দেখো, so what are the possibilities? So either they can be blood vessels or they can be glands. আরেকটা হতে পারে যে টিস্যুটাই ভেঙে গেছে, তাই there are artifactual spaces being formed. তাই তো? হ্যাঁ, সাইনাসেস. হ্যাঁ, সাইনাস বলতে পারো. সাইনাস মানেটা কি? সাইনাস তখনই বলবে যদি একটা কানেকশন উইথ দ্য আউটার সারফেস. এখানে তো দ্য প্লাসেন্টার সাথে আউটার সারফেসের কোনো কানেকশন নেই. সো এমটি স্পেসেস যদি ফর্মেশন হয়, তাহলে লাইকলিহুড হচ্ছে যে একটা হতে পারে দেয়ার আর্টিফ্যাকচুয়াল স্পেসেস, মানে টিস্যু প্রসেসিং এর সময় বা টিস্যু কাটিং এর সময় কোনো সময় ওখানে দেয়ার আর স্পেসেস হ্যাজ বিন ফর্ম. দিজ আর নট ট্রু স্পেসেস, বাট
during processing some artifact has been formed. ঠিক আছে, তো how are you going to differentiate that? তো দেখো, আমরা যদি কোনো গ্ল্যান্ড দেখি তাহলে what we will know is that all glands have কি lined by epithelial cells. যদি গ্ল্যান্ড হয় they will be lined by epithelial cells and surrounding them there will be a basement membrane. যদি blood vessel হয় then what will happen? It will be lined by endothelial cells. Endothelial cells and then there will be surrounding কি থাকবে? Smooth muscle. Smooth muscle of the blood vessel. ঠিক আছে, তো তাহলে আর যদি artifactual space হয় তাহলে there will be no lining. So within a tissue space, if you are finding an empty space, just like I said, there can be three possibilities. Either those are empty spaces which have been formed artifactually during the tissue processing, in which case those spaces will not be lined by any cells. In case they are glands, if you think they are glands, then you have to check for epithelial cells lining those spaces. Jodi epithelial cells, those spaces are lined by epithelial cells, say cuboidal epithelium বা columnar epithelium, তাহলে and then they are surrounded by a basement membrane, then we call them glands. And blood vessels কখন বলবো? যদি দেখা যাচ্ছে যে those are lined by endothelial cells. How do you differentiate endothelial cells? They will be flattened. Endothelial cells are usually flattened, and surrounding the layer of endothelial cells you have the key smooth muscle of the blood vessel. Jodi gland hoy, there is no muscle within the glands. Is it clear? So that is how you are going to differentiate. তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে deciduous description আমরা বলছিলাম, deciduousতে আমরা দেখতে পাচ্ছি there are intensely eosinophilic proliferation of cells, and in between there are spaces. Some of them are blood vessels, where within the vessels you will be finding RBCs, and you will be finding that they are lined by flattened cells, and some of them are glands. এগুলো কোত্থেকে এসেছে এই গ্ল্যান্ডগুলো? That is from the endometrium. Those glands will be lined by your epithelial cells. And come to this one, which is called chorionic villi. You can see this is a cut section of a chorionic villi. What happens is there is a core. এখানে দেখো solid proliferation, there is no core. If you look at this, there is a proliferation of cells, and the inside of the proliferation you can see there is a core. And why I am calling it fibrovascular? Because you will see that within this core there is formation of blood vessel and there is presence of fibroblasts. Therefore this is a fibrovascular core, and the lining is what we call as trophoblast. So these cells lining the core of a chorionic villi are trophoblast. Now trophoblasts are of two types, or rather three types. Do you know what the types of trophoblast? Cyto and syncytio. Cyto is the inner layer, syncytio is the outer layer, তাই তো? Cytotrophoblast কিরকম দেখতে হয়? এদিক থেকে কেউ বলো cytotrophoblast? Mononuclear cells. And when do we call it syncytio? যখন হ্যাঁ মানে fusion of a number of cytotrophoblast leading to formation of a syncytium of cells without any intervening cytoplasmic boundaries. That is what we call as syncytiotrophoblast. তাহলে you will see mononuclear cells and you will see multinucleated cells. Mononuclear cells are your cytotrophoblast and multinucleated cells are syncytiotrophoblast. ঠিক আছে, এবারে এইখানটা কি হচ্ছে? You can see at one end there is a solid proliferation of trophoblastic cells and it gives rise to a budding. এই বাড থেকে আবার কিছুক্ষণ পর এটা এরকম হয়ে যাবে যেখানে another chorionic villi will be formed. তো এটাকে কি বলে? এই বাডটাকে formed by which type of cells? There is a budding. এই যে একটা এরকম chorionic villi থেকে এরকম সেলস বেরিয়ে আসছে, এটাকে আমরা কি বলি? ইন্টারমিডিয়েট ট্রোফোব্লাস্ট. Intermediate trophoblast is intermediate between cyto and syncytio. It will form nest of cells বা buds of cells, যেটার ভেতরে যখন আবার fibrovascular core develop হবে, then you will get another chorionic villi formation. ঠিক আছে, so this is the basic histology of placenta, maternal side and fetal side. Why this is important? Because when you deal with placental diseases, then if you don't know the basic histology, then you will not be able to understand what is the exact change that is taking place in those individual diseases. ঠিক আছে, এবারে দেখো placental pathology, that is the topic of the day. Placental pathology এর মধ্যে কি কি হতে পারে? What are the diseases that might affect a placenta? বলো সবার আগে। একটা হচ্ছে infection, inflammation can be caused by any inflammation. Examples, inflammation কিরকম হয়? যেমন আমরা জানি appendicitis, cholecystitis এরকম হয়। তো তাহলে প্লাসেন্টার জন্য আমরা কি টার্ম ইউজ করব?
বলো কি? প্লাসেন্টাইটিস টার্মটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি না, তাহলে কি টার্ম ইউজ করি? এই যে লেখা আছে কোরিওঅ্যামনিওনাইটিস, ঠিক আছে? Chorioamnionitis is a term. This is asked in the viva. What do you call inflammation of the placenta? Chorioamnionitis. That is the first type of disease. যে কোনো disease inflammation will be one of the pathologies affecting that organ. হলো নাম্বার 1. নেক্সট কি আছে? স্ট্রাকচারাল চেঞ্জেস, মানে গ্রস অ্যাবনর্মালিটিস। কিরকম হতে পারে? প্লাসেন্টা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই, অন্য জায়গায় আছে, ওটাকে কি বলে? সাপোজ লোয়ার ইউটেরিন সেগমেন্টে প্লাসেন্টা চলে এসেছে, ওটাকে কি বলে? প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। লোয়ার ইউটেরিন সেগমেন্টটা ব্লক করে রেখেছে, দ্যাট ইজ কল্ড প্লাসেন্টা প্রিভিয়া। তারপরে হচ্ছে অ্যাক্রিটা, পারক্রিটা, ইনক্রিটা, মানেটা কি? মানে প্লাসেন্টা ইজ আইদার টাচিং অর পেনিট্রেটিং, টাচিং অর ইনফিলট্রেটিং অর পেনিট্রেটিং দ্য মায়োমেট্রিয়াম, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাক্রিটা, পারক্রিটা, ইনক্রিটা। ডিটেলস এগুলো তোমাদের গাইনিতে তোমরা পড়বে। আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিজিজেস অফ দ্য প্লাসেন্টা। তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন আসে যে ক্লাসিফাই ডিজিজেস অফ দ্য প্লাসেন্টা, আর তার সাথে একটা সেকেন্ড পার্ট থাকে, দ্য নেক্সট পার্ট, যেটা আমরা ডিসকাস করবো। এছাড়া টক্সেমিয়া অফ প্রেগনেন্সি, দ্যাট ইজ এক্লাম্পসিয়া, প্রি-এক্লাম্পসিয়া, দিস আর মেটাবলিক ডিজিজেস। সেটা যখন হবে তখন ইউ উইল গেট ক্যারেক্টারিস্টিক প্লাসেন্টাল চেঞ্জেস। তারপরে ইউ হ্যাভ প্রোডাক্টস অফ জেস্টেশন, দ্যাট ইজ ওয়েন দের ইজ প্রেগনেন্সি তখন প্লাসেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক চেঞ্জেস হবে, তাই তো? তো প্রোডাক্ট অফ জেস্টেশন মানে প্লাসেন্টা, তো ইট উইল বি আ পার্ট অফ ইট। তো দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্যাথোলজি, বা প্রোডাক্ট অফ জেস্টেশন ধরো যদি এক টপিক হয়ে যায়, দ্যাট ইজ আ প্যাথোলজি। আর আমাদের টপিক অফ ডিসকাশন হচ্ছে জেস্টেশনাল ট্রোফোব্লাস্টিক ডিজিজেস, যেখানে আমরা বলেছি যে প্লাসেন্টার যে ট্রোফোব্লাস্টিক সেল থাকে সেটার যদি বিনাইন অর ম্যালিগন্যান্ট প্রলিফারেশন হয়, then you get the gestational trophoblastic diseases. So of all the pathologies that I have listed here, today's topic of discussion will be the gestational trophoblastic disease, that is when there is abnormal proliferation of trophoblast. ঠিক আছে? এবার তোমাদের লেভেলে যেটা আছে যে ইউ হ্যাভ বেসিক্যালি তিনটে টপিক আছে, যে বিনাইন প্রলিফারেশনের মধ্যে আছে হাইডাটিডিফর্ম মোল, আর সেটার মধ্যে আছে কমপ্লিট ইনকমপ্লিট, আর একটা হচ্ছে from malignant, the malignant counterpart of trophoblastic disease, what do you have? Choriocarcinoma, right? So choriocarcinoma. So these are the three topics that you are asked in your exam. Okay, so what is hydatidiform mole? Like I told you, this is abnormal placenta. Ki abnormality hocche? In hydatidiform mole, what is happening is there is a placental abnormality characterized by enlarged edematous hydropic change resulting in a vesicular transformation, right? So enlarged edematous hydropic change of the chorionic villi which become vesicular, আর তার সাথে variable proliferation of circumferential trophoblasts, variable circumferential trophoblastic proliferation, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, যে নর্মাল যে কোরিওনিক ভিলাই সেখানে আমরা বলেছি there is a fibrovascular core and there is trophoblastic cells around it. এবারে এই যে ফাইব্রোভাস্কুলার কোর দ্যাট হ্যাজ, একটু আগে বললাম ব্লাড ভেসেল এন্ড ফাইব্রোব্লাস্ট, এবার যদি ইডিম্যাটাস, অ্যাভাস্কুলার আর হাইড্রোপিক চেঞ্জ হতে হয় তাহলে কি হবে? ব্লাড ভেসেল গুলো চলে যাবে, there will be accumulation of fluid within the fibrovascular core, so that is the change that you are getting inside, and outside যে trophoblastic লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারটা কি হবে? there will be abnormal proliferation, so there will be increased proliferation. নর্মাল জেস্টেশনে যেরকম থাকবে তার compared to that there will be increased proliferation. এবারে depending on how much circumferential proliferation you are getting, as well as depending on how much hydropic change you are getting, we are going to classify hydatidiform mole into complete and incomplete, complete and partial, তাই তো? complete mole, partial mole. তাহলে কি হয়? তাহলে বুঝতে পেরেছো? Okay, so come to it. What happens in complete mole? Complete mole মানে molar change affecting all the chorionic villi. You are not going to get any normal chorionic villi that has not been affected by hydropic change, ঠিক আছে? তাহলে all the chorionic villi have been affected by hydropic change. তাহলে কিরকম হবে? না, diffusely enlarged, all the chorionic villi will, first point is they will be hugely enlarged, all the chorionic villi will be enlarged and all of them will be showing your avascular edematous change. So that is the first point, avascular edematous change, and second point is there will be circumferential trophoblastic proliferation, that is trophoblastic cells to চারপাশে থাকে, ওই along the circumference, total circumference
ধরে তোমার হচ্ছে যে ট্রোফোব্লাস্টিক প্রলিফারেশন হবে। বুঝতে পারলে? দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। সো নো নর্মাল কোরিওনিক ভিলাই, অল দ্য কোরিওনিক ভিলাই উইল আন্ডারগো হাইড্রোপিক চেঞ্জ। তার মানেটা কি হবে? যে দে উইল বি ডিফিউজলি এনলার্জড, অল দ্য কোরিওনিক ভিলাই উইল বি এনলার্জড কম্পেয়ার টু দেয়ার নর্মাল সাইজ। তার সাথে যেটা হবে যে there will be circumferential proliferation of trophoblastic cells. আর কি কি ফিচার থাকবে? ইন্টারভিলাস ট্রোফোব্লাস্টিক সেল নেস্টস, মানে দুটো যে একটু আগে আমি দেখালাম যে তোমার কোরিওনিক ভিলাই, তার মাঝখানে একটা সলিড প্রলিফারেশন অফ জাস্ট ট্রোফোব্লাস্টিক সেলস থাকবে, মানে থাকতে পারে। The other thing is no fetal tissue, obviously, because all of them have been transferred, changed into hydropic transformation. So no fetal tissue. After that, you can get theca lutein cysts. Theca lutein cyst মানে কি? A cyst that is lined by luteinized theca cells. Next point is P57 IHC. If you do molecular genotyping, it will be negative. Do you have an idea of IHC? IHC full form? Immunohistochemistry. Oh, ঘাড় নাড়াচ্ছে মানে জানেই না। So the point is, where in which topic you have usually heard this particular IHC? IHC টা আমরা কোন টপিকে বেশি ডিসকাস করেছি? ডিউরিং ডায়াগনোসিস অফ কোন সিস্টেমে IHC ডিসকাস হয়েছে? কোথায়? কি বলছো? লাংস। হ্যাঁ, লাংসে হয়েছে। আর এছাড়া মোস্টলি কোথায়? লিভার, হিম্যাটে, লিম্ফোমাতে। তাহলে লিম্ফোমার সময় আমরা যখন লিম্ফোমা ক্লাসিফাই করব, তখন উইদাউট IHC it is not possible. We don't do it morphologically. We can get a hint morphologically, but we are doing it using IHC. তাহলে IHC মানেটা কি? সেলের যে সারফেসে অ্যান্টিজেন থাকে, তার এগেনস্টে আমরা যখন অ্যান্টিবডি ডেভেলপ করছি, সেই অ্যান্টিবডিটাকে দিয়ে যখন সেলটাকে ট্যাগ করাচ্ছি, দেন উই ক্যান সে যে দিস ইজ দ্য স্পেসিফিক টাইপ অফ সেল দ্যাট উই আর লুকিং ফর ইউজিং আ স্পেসিফিক মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এগেনস্ট দ্যাট সেল। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা কি করছি? P57 IHC ইউজ করছি। হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স? The IHC will come out to be negative. Then you can say if it is coming out negative, then how it is being helpful. I'm coming to that. So just remember that P57 is negative. Next is what is the pathogenesis? When do you get chorionic? When do you get a complete mole? So what happens is, একটু আগে আমরা বললাম যে নর্মাল ফার্টিলাইজেশন যখন হয়, তখন there is fusion of one spermatozoa and one ovum. What happens in complete mole? There is fusion of two spermatozoa and one empty ovum. Empty ovum doesn't contain any chromosome. So empty ovum and two sperms. Either that, or what will happen is একটা empty ovum and one sperm, and then that will undergo duplication. So in either way, what is the chromosome number that you are getting? 46. যদি empty ovum হয়, two sperms, তাহলে 23 plus 23, that is 46. Or else, if you are getting one empty ovum and one sperm, it is 23, but then it will get duplicated. In that case, you will be getting again 46 chromosomes. So that is the basic pathogenesis of hydatidiform mole. Now, P57 IHC will only be expressed if there is a maternal component. So in case of hydatidiform mole, since we are getting an empty ovum, there is no concept of maternal expression. Therefore, P57 will be negative. So P57 IHC যদি নেগেটিভ হয়, straight away you can say it's a complete mole. যদি পজিটিভ হয়, it can be either partial mole or it can be normal gestation. So positive does not signify much, but যদি নেগেটিভ হয়, তাহলে straight away hydatidiform mole, মানে complete hydatidiform mole. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার কি করে ফলো আপ করব? একটা পেশেন্ট এসছে উইথ কমপ্লিট hydatidiform mole, তাহলে ফলো আপ করব কিভাবে? সিরিয়াল Beta-hCG levels. You know, Beta-hCG levels are increased during pregnancy. তাই তো? Beta-hCG is secreted by Beta-hCG is a hormone. তাহলে প্লাসেন্টা থেকে সিক্রিশন হয়। প্লাসেন্টা থেকে সিক্রেটেড any other hormone that you know? HPL, human placental কি? Lactogen. Similarly, Beta-hCG. So we are following up Beta-hCG to check for the remove, মানে আমরা ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হলো কি হলো না, রিমুভ করলাম কি করলাম না, we will be checking it by serial estimation of Beta-hCG. I am coming to it. এবার দেখো, এই পিকচারটা দেখো ভালো করে। সি, একটু আগে আমি একটা পিকচার দেখিয়েছিলাম of chorionic villi. What you could see is that
the inside of the villi contains blood vessels and fibroblasts. When you see a complete mole, what you can see is that the size of the villi is grossly enlarged. So that is the first point. That is the first point. Like in the previous picture, you could see that the size of the villi was almost half of this. But in this case, the size of the villi has become grossly enlarged. It is very big. And all the villi are looking the same. This one. You can see two villi in this picture. So all the villi are looking the same. What has happened is there is complete edematous and avascular change. So blood vessels are gone and there is accumulation of fluid within the chorionic villi. So it is looking absolutely white. So this is what we are calling as avascular edematous change of a chorionic villi. In addition to it, what you can see is a surrounding layer of cells, there is a complete or circumferential proliferation of trophoblastic cells. দেখো গোটাটা ধরে এরকম গোটাটা ধরে এখানে there is proliferation of trophoblastic cells. So complete circumferential proliferation, complete edematous change, and no normal chorionic villi, that is no fetal parts. So this is the morphology of complete mole. বোঝা গেছে? This is the morphology of complete mole. এবারে কি আছে? What is the next? Partial. Partial definition ki partial mane ki? Whenever you are calling something partial, that means something is going on not 100% but maybe less than that. So there will be some villi which are edematous, that is hydropic, and some villi which are normal. Very simple. Kichu normal fetal parts thakbe, tare normal villi thakbe. Along with that, you will have hydropic villi. That is the first point. Second is a morphological feature is there is scalloping of the chorionic villi. I am coming to it. What is scalloping in the picture? আচ্ছা, fetal RBC থাকবে, তার মানেটা কি? fetal formation তো হচ্ছে, তো কিছু chorionic villi নরমাল, কিছু abnormal, তাহলে যেটা নরমাল সেখানে তো fetal changes গুলো আসবে. So fetal RBCs will be present. How do you differentiate a fetal RBC from an adult RBC? fetal RBC মানে এমনি RBC বললেই তো হতো, fetal RBC কেন বলছি? হ্যাঁ, আমি দেখে বুঝতে পারবো হিমোগ্লোবিনের কি পার্ট চেঞ্জ এসছে। আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ there will be presence of nucleus. fetal RBCs are nucleated RBCs. ঠিক আছে? So there will be presence of nucleus. তাহলে কি হলো যে nucleated RBC if you find under the microscope, then definitely this is not a case of complete mole, this is a partial mole. And just like I told you, P57 IHC is positive. So P57 IHC we are doing not to differentiate a partial mole from a normal pregnancy. P57 IHC we are doing just to differentiate complete mole from a partial mole. এখানে P57 will be positive because there is presence of maternal component. But what is the pathology? What is the pathology? How a partial mole is being formed? কি হয় বলো? Anybody know? তাহলে একটা নরমাল ওভাম, নরমালি কি হয়, একটা ওভাম উইথ একটা স্পার্ম in normal pregnancy, normal fertilization. এখানে one ovum and two sperm, one ovum and two sperms. So total number কত হয়ে যাচ্ছে? 69. So in a normal pregnancy there is fertilization of one ovum with one sperm. So 23 plus 23 you get 46. In case of complete mole, again it is 46, but what happens is there is fertilization of one ovum which is empty. So a complete empty ovum with either two sperms or one ovum plus one sperm, মানে one empty ovum plus one sperm, but then that gives rise to duplication, and ultimately you are again getting 46. In case of partial mole, what you are getting is one ovum which is normal and then two sperm. তাহলে এটা 23 আর ওটা 23 plus 23, so you are getting 69. তাহলে ক্যারিওটাইপিং বুঝতে পারলে কোনটা কত আসবে। এবার পিকচারটা দেখো, come to this picture everyone. What you can see is there is one villi which has gone hydropic change. And how do you say this is hydropic change? Because you can compare it with the surrounding normal chorionic villi. The normal chorionic villi are
of the size like this. You can see when it becomes hydropic, the size automatically increases because there is accumulation of edema, there is accumulation of fluid, so the normal villi has become increased in size. তাহলে একটা এরকম দেখছো edematous villi, এটাও edematous হতে পারে, but these villi are normal, so there is a mixture of normal and abnormal. হলো ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, এখানে দেখো আমরা যে আগের পিকচারটাই দেখেছিলাম, এই যে সার্কামফারেন্সিয়াল ট্রফোব্লাস্টিক প্রলিফারেশন হয়েছে, দিস ইজ একদম the compare the level of proliferation over here and here. There is again proliferation, but it is nowhere close to that level of proliferation. So we the complete circumferential proliferation which you are seeing in a case of complete mole is not present in a partial mole. There is still proliferation but not circumferential. Next point that I had mentioned is there is scalloping of chorionic villi. What is the meaning of that word? AJ, when you follow the outline of a chorionic villi, the normal chorionic villi ekdom uniform regular outline, but in the case of a chorionic villi which has gone hydropic change, when you are following the outline, এরকম আস্তে আস্তে দেখো এখানে একটা এরকম there is an inward projection. There is an inward projection. Yes, there is a small inward projection and then there is a proper inward projection into the core of the villi. So this is what we call scalloping. Scalloping. এই যে when you see a hydropic villi of a complete mole, you can see that the border is uniform and rounded. When you follow the hydropic change of a partial mole, you can see that there are areas where the margin is getting projected inward. That is projection of the outline of a chorionic villi towards the core. সেটাকে আমরা বলছি scalloping. So you can see scalloping. Did you understand what is scalloping? ওই যে একটুখানি ঢুকে যাচ্ছে ভেতর দিকে। So another point, and if you observe minutely, you will be able to find fetal RBCs within this fibrovascular core. So how do you differentiate fetal RBCs? না একটু আগে বললাম যে they will have NRBCs. N মানে nucleated RBCs. So you will be seeing nucleated RBCs within the core, and therefore those are fetal RBCs, which is a feature of key partial mole. আচ্ছা, there is another thing called invasive mole. এটা just জেনে রাখা যে this is rare, but what happens is suddenly within the uterus, মানে একদম তুমি দেখতে পাবে যে ইউটেরিন ওয়ালের মধ্যে একটা স্মল হাইড্রোপিক ফোকাস হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? Otherwise it is normal, but there is a small hydropic focus within the uterus. So that is called invasive mole. Man, it has invaded within the uterus. But this is completely benign. Normally আমরা যদি হঠাৎ করে একটা টিস্যুর মধ্যে একটা অন্য কিছু পাই, then we think about invasion or malignancy, but this is completely benign. It is just a small nest of hydropic cells within the uterus. হলো? আচ্ছা, এবারে the next important thing is এবারে how do you diagnose? That is the question that is coming to your exam, তাই না? যে how will you diagnose a case of hydatidiform mole? So you are a gynecologist, you are sitting in the OPD, and how will the patient present to you? কি বলবে? কি সিমটম নিয়ে আসবে? সবার আগে আমি কি বলেছি, দিস ইজ এ জেস্টেশনাল ডিজিজ, তাই তো? জেস্টেশনাল ডিজিজ তার মানে কি হবে? সবার আগে পেশেন্ট উইল থিঙ্ক দ্যাট শি ওয়াজ প্রেগনেন্ট, তো দেয়ার উইল বি কি হবে? পেশেন্ট উইল বি হ্যাভিং অ্যামেনোরিয়া। when কখন পেশেন্ট ভাববে কখন যে শি ইজ প্রেগনেন্ট, দেন শি উইল বি হ্যাভিং অ্যামেনোরিয়া, আর তার সাথে দেয়ার উইল বি এনলার্জমেন্ট অফ দ্য সাইজ অফ দ্য ইউটেরাস। তো এরকম একটা পেশেন্ট যখন শি ইজ থিঙ্কিং দ্যাট শি ইজ প্রেগনেন্ট and she is already having a history of amenorrhea with enlarged size of the uterus, হঠাৎ করে প্রেজেন্ট করছে with bleeding, যদি ওইভাবেই চলতে থাকে then she will think that I am pregnant, so she will not come to your OPD complaining of something, তাই তো? She will just go for regular pregnancy related workup. Now she has presented with you যে এরকম আমার একটা she will be thinking that she is pregnant and suddenly abnormal uterine bleeding হলো। এর সাথে পেশেন্ট কি হিস্ট্রি দেবে? abnormal uterine bleeding can occur in so many other conditions. একটা যদি abortion হয়ে যায় তাহলে abnormal uterine bleeding হতে পারে। তো characteristic symptom কি হবে পেশেন্টের? The patient will complain that she is passing grape like vesicles per vaginum. তাহলে per vagina থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, আর তার সাথে বলবে grape like vesicles, মানে হ্যাঁ, তো grape like vesicles will be she will be saying যে এরকম একটা বেরোচ্ছে। তুমি যেই এই হিস্ট্রিটা পাবে তখন কি কি টেস্ট অর্ডার করবে? তোমাদের লিখতে হবে তো পরীক্ষাতে, যখন সি হাউ ডু ইউ ইনভেস্টিগেট আ কেস, তখন
Please be very brief. That the patient will present with initial symptoms of pregnancy. Now she presents with sudden onset bleeding PV and complaints of discharge or expulsion of grape-like vesicles. Just this is the history. Ever, what is your role as a gynecologist? Key investigation debe. Key investigation debe? Bolo? Think and tell me what are the investigations that you are going to give. USG. তাহলে first investigation হচ্ছে USG. তাহলে along with that কি investigation করবে? USG এর সাথে কি বলছো? হ্যাঁ? Beta-hCG না ও কি বলছে? ওই তো একই হলো, আরে একটা USG হলেই তো হলো। ফার্স্ট ইজ একটা ইমেজিং করব, ইমেজিং স্টাডি। নেক্সট ইজ আই উইল বি এস্টিমেটিং কি ইউরিন অ্যান্ড সেরাম Beta-hCG। ঠিক আছে, ইউরিন অ্যান্ড সেরাম Beta-hCG। এবারে ইউএসজি তে এসে গেল দ্যাট দেয়ার ইজ নো ভায়াবল ফিটাস। ইউএসজি দেখে তো বলতে পারবে যে নো ভায়াবল ফিটাস, তাহলে ওখান থেকে এস্টাবলিশড হয়ে যাবে যে দেয়ার ইজ আ সাসপেক্টেড মোলার প্রেগন্যান্সি। এখন আমি কি করব? হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ অ্যাজ আ গাইনোকোলজিস্ট? হোয়াট আই এম সাপোজ টু ডু? ইউএসজি সাসপেক্ট করছে মোলার প্রেগন্যান্সি, দে আর সাসপেক্টিং, পেশেন্ট অলরেডি বলছে ব্লিডিং হচ্ছে, সো দের ইজ নো পয়েন্ট দ্যাট দ্য প্রেগন্যান্সি হোয়াট এভার ইট ইজ উইল কন্টিনিউ, তাহলে এটাকে বের করতে হবে। সো দ্য প্রসেস ইজ কল্ড সাকশন ইভ্যাকুয়েশন। সো সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করে যা ছিল ভেতরে সেটাকে পুরো বের করে দেবো। তারপর কি করব? ফেলে দেবো যেটা বেরোলো, সেটাকে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে সেন্ড করতে হবে ফর হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। সেখানে গিয়ে এস্টাবলিশড হবে যে ওটা কি মোলার প্রেগন্যান্সি ছিল না অন্য কিছু ছিল, তাই তো? তাহলে পারভেজাইনা করে আমরা যখন ভেতরে ওটা যে ফর্মেশন হয়েছে, যে মাস ফর্মেশন হয়েছে, সেটাকে আমরা ওখান থেকে সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করে বের করবো, দেন উইল বি সেন্ডিং ইট ফর হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল এক্সামিনেশন যখন আমরা করব, তখন we will be able to see all those microscopic changes that I have been discussing so long, and then we will be able to differentiate it into partial mole or complete mole, naki whether it was not a molar pregnancy, it was just a normal pregnancy, তাই তো? ফাইনাল ডায়াগনোসিস আমরা ওখান থেকে বলতে পারবো। আচ্ছা, এবার দেখো এখানে লেখা আছে why did we check for Beta-hCG? কেন, কি দরকার ছিল Beta-hCG চেক করার? So there are 2 points. First is যদি if it were a Hydatidiform mole, তাহলে the level of increase in beta, first of all it is বাড়বে, মানে Beta-hCG তো বাড়বে। কতটা বাড়বে? যে নর্মাল সেই ডেটের যে নর্মাল প্রেগন্যান্সি হতো, তাহলে যতটা Beta-hCG হতো তার থেকে অনেক বেশি Beta-hCG পাবো। তাহলে the rise of Beta-hCG will be disproportionately more than in case of a normal pregnancy. That is first point. Second point, এই যে আমরা একটা লেভেল মেপে রাখলাম, তারপরে আমরা তো বের করে দিয়েছি যেটা ফর্মেশন হয়েছিল, তাহলে we have to monitor serial, we have to do serial estimation, মানে কিছুদিন পর আরেকবার দেখবো, আবার কিছুদিন পর আরেকবার দেখবো। when we see Beta-hCG falling Beta-hCG, তাহলে we will be able to say that the treatment is complete. বের করে দিয়েছি তারপরও Beta-hCG কমছে না, তাহলে তো there is something else, ওটাকে এক্সক্লুড রিমুভ করে দিয়েছি and then the Beta-hCG becomes normal, so you have removed the thing and the treatment is complete. So that is why we are doing Beta-hCG, তাই তো? একটা হচ্ছে ফর ডায়াগনোসিস, একটা হচ্ছে ফর ফলো আপ। এই যে লেখা আছে রিমুভাল অফ Beta-hCG, মানে রিমুভাল অফ রিমুভাল অফ দ্য Hydatidiform mole is accompanied by fall in Beta-hCG. So once we see a sustained fall in Beta-hCG, then we will be able to see that the H mole has been removed. আর যদি there is no fall, then it is a bad sign, it's a bad prognostic sign. ওটার মানে কি সেটা আমরা আসছি। And what happens is there's a small percentage of these benign Hydatidiform mole which can get transformed into Choriocarcinoma, which is the malignant counterpart. তাহলে যদি benign change হয়, that is Hydatidiform mole, that this is the outcome. যে পেশেন্ট এসছে এরকম কমপ্লেন করেছে, then you do suction evacuation, you remove it and the Beta-hCG will become normal, and then you can follow up the patient using serial Beta-hCG estimation just to see যে কোনো রিকারেন্স হচ্ছে কিনা বা কোনো ট্রান্সফরমেশন হয়ে যাচ্ছে কিনা টু Choriocarcinoma। এবারে এই যে see, this is the uterine cavity, isn't it? This is the uterine cavity. এই পার্টটা কি? লোয়ার পার্টটা বলো, তোমাদের ফিমেল জেনিটাল ট্র্যাক্ট তো হয়ে গেছে, লোয়ার পার্টটা কি? এটা কি? দিস ইজ দ্য ইউটেরাস, আর এই জায়গাটাকে কি বলি? সার্ভিক্স? না, এখানটা তো সার্ভিক্স, এটা যদি ইউটেরাস হয় এটা তো সার্ভিক্স। তো
আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ দ্য বেসিক অ্যানাটমি। আচ্ছা, তাহলে ইউটেরাসের মধ্যে এখানে আমাদের ফিটাস থাকার কথা ছিল, ইজন্ট ইট? এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, একদম পুরো গোল 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 গোল, দ্যাট ইজ দ্য রাউন্ডেড ভেসিকুলার স্ট্রাকচারস হুইচ আর ইউর হাইড্রাটিডিফর্ম মোল। সেটা যখন সাকশন ইভ্যাকুয়েশন করেছো, then it will look like something like this, and this has come to the pathology department. So this is how the hydatidiform mole will look grossly, that is grape like vesicles, grape like clusters or mass of grape like vesicles which has come to your department, তাই তো? Okay, so the next topic is, the last topic is this one, choriocarcinoma. What is choriocarcinoma? Malignant trophoblastic proliferation, সিম্পল, ম্যালিগন্যান্ট প্রলিফারেশন অফ ট্রোফোব্লাস্ট। তো কিরকম হয়, ফার্স্টে আমাদের ইটিওলজি জানতে হবে, দ্যাট ইজ 50% ফলোইং এইচ মোল। আগে একটা এইচ মোল ছিল, দেন দের ইজ 50% চান্স দ্যাট ইট ক্যান গিভ রাইজ টু কোরিওকার্সিনোমা লেটার অন, দেয়ারফর উই আর ডুইং সিরিয়াল বিটা-hCG এস্টিমেশন, কি চেক করার জন্য কি ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে না। সেকেন্ড ইজ 25% ফলোইং স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন অ্যান্ড ভেরি ফিউ কেসেস ফলোইং ইয়োর একটপিক প্রেগনেন্সি অর নর্মাল প্রেগনেন্সি। ঠিক আছে, তাহলে কোরিওকার্সিনোমা, again when the patient presents with choriocarcinoma, what happens, কি symptom হবে? Any uterine pathology, সে adenocarcinoma হতে পারে, choriocarcinoma হতে পারে, কি symptom হবে? Vaginal bleeding. The patient will present with vaginal bleeding, তাই তো? তাহলে আমরা কি করব, আমরা again we will go for beta-hCG estimation in plasma and urine, beta-hCG estimation. তো what is the speciality, what is the speciality of this kind of a carcinoma? কখন, আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল আমরা যে পড়িয়েছিলাম কার্সিনোমা বা ম্যালিগনেন্সি পড়িয়েছিলাম, তখন an important part of a tumor to be called malignant was কি, metastasis, invasion and metastasis। আমি একটা টপিক পড়িয়েছিলাম, invasion and metastasis, তাই তো? তাহলে কোরিওকার্সিনোমার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হবে, it is a highly metastasizing tumor, it is a malignancy, it is a carcinoma, so it should be metastasizing by which route, কোন দিক দিয়ে মেটাস্টাসিস হবে? if it is a carcinoma কি মেটাস্টাসিস হওয়ার কথা ছিল? হেমাটোজেনাস মানে through the blood or through the lymph node? সার্কোমা হলে কি হতো, কার্সিনোমা হলে কি হতো? তাহলে it was supposed to be metastasizing through the lymph node. But what happens is, in case of choriocarcinoma, there is a widespread hematogenous spread. There is a widespread hematogenous spread. So this is one of the tumors which is highly aggressive and widely metastasizing. So it has a very high rate of metastatic potential, and if not treated, then what happens is it can spread very fast to lungs, vagina, brain, liver, kidneys. ঠিক আছে, তাহলে একদম আর্লি ডায়াগনোসিস যদি না হয়, you are going to see a metastasis in any of these organs. তাহলে কাম টু কোরিওকার্সিনোমা। কোরিওকার্সিনোমা ইজ an important topic, এবার শুনে নাও কিরকম হবে। ফার্স্ট অফ অল গ্রসলি, ঠিক আছে, গ্রসলি কিরকম আমরা দেখবো, এরকম দেখতে হবে। দিস ইজ দ্য ইউটেরাস, সি দিস পার্ট হ্যাজ বিন চেঞ্জড ইনটু আ টিউমার। তো কিরকম দেখতে হয়েছে appearance? See, first of all, this is a tumor. So, আমরা জানি যে when there is formation of a tumor, there is usually enlargement of the size of the particular organ, তাই তো? তোমাদের ধরো যখন ওভারিড ম্যালিগনেন্সি গুলো পড়ানো হচ্ছিল, you would have read যে suppose there is a mucinous carcinoma, কি হয়, বিশাল বড় হয়ে যায় তো ওভারিটা, ঠিক আছে? তো নর্মালি কি হয় যে whenever there is a tumor affecting an organ, then the size of the organ is increasing usually. In case of choriocarcinoma, the reverse is happening, that this is a very small tumor, you might miss, মানে সাইজ ইনক্রিজ নাও হতে পারে বা সাইজটা ছোটও হয়ে যেতে পারে। So you might mistake it for a blood clot. It is a completely blackish tumor, it's a very hemorrhagic on microscopy. তো গ্রসলি আমরা কিরকম দেখবো, একদম ব্ল্যাকিশ, আর সাইজ হচ্ছে it's a small fleshy tumor. তাহলে আমি তোমাদের বোধহয় বলেছিলাম তোমাদের ব্যাচে বা অন্য ব্যাচে যে মানে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যালে কি whenever you are describing gross findings, তাহলে there will be three features. একটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে দেখে কিরকম লাগছে, আরেকটা হচ্ছে কি বলেছিলাম অন কাট সেকশন কিরকম লাগছে, আরেকটা হচ্ছে এনি স্পেশাল ফিচার কি দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ। তাহলে whenever you are describing a specimen of choriocarcinoma, তাহলে grossly ফার্স্টে কি বলবে যে the size is small, it's very small, it looks like a blood clot,
and it is blackish. তারপরে যখন কাট সেকশন করবে তখন দেখবে যে it is fleshy mass, মানে যখন কাটছো তুমি using the knife, it will appear fleshy, it will not appear hard. Normally অনেক কার্সিনোমা, suppose you are dealing with a prostatic malignancy, then it will be very hard. তাহলে এই যে হার্ড ফিলটা আসবে না, rather you will be feeling a fleshy mass, and যখন কাটবে you will be finding it a very hemorrhagic tumor, মানে they will be bleeding while you are cutting the tumor. That is a gross description. In this picture you can see, in this particular picture. Next is microscopically kirokom. So microscopically this is arising from a organ যেটা cell of origin হচ্ছে trophoblast. So there will be abnormal trophoblast. তাহলে there will be কিরকম হবে, bizarre, neoplastic, rather anaplastic cytotrophoblast as well as syncytiotrophoblast. Trophoblast এর malignancy হয়েছে তো, তাহলে abnormal cytotrophoblast থাকবে, abnormal syncytiotrophoblast থাকবে। তো কি দেখবে, masses of highly anaplastic and bizarre cytotrophoblast and syncytiotrophoblast which are intermixed. Next point is, just like I have been saying from the very beginning, is a very hemorrhagic tumor. So microscopically you will be finding wide areas of hemorrhage, and an important feature of malignancy is there is presence of necrosis. So you will find both hemorrhage and necrosis and anaplastic and bizarre cytotrophoblast and syncytiotrophoblast. আর তার সাথে যেটা বলেছি যে it is a highly it has a high metastatic potential, সেজন্য যে আশেপাশে ব্লাড ভেসেল গুলো দেখবে, ব্লাড ভেসেল, lymphatic structures etc., সবগুলোর মধ্যে you can see there is already tumor within those vessels বা within the lymph nodes. তাহলে this is how it will look like. দেখো একটু আগে আমরা যে কোরিওনিক ভিলাই এর পিকচারটা দেখিয়েছিলাম, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে এই যে জায়গাগুলো তোমরা দেখেছিলে যে there is a fibrovascular core and then there is presence of trophoblast all around. এখানে you can't differentiate any fibrovascular core. All you can see is যে red areas দেখতে পাচ্ছ, these are areas of necrosis, and এই যে এখানে যে it might be difficult to appreciate from ওইখান থেকে, but these are the anaplastic cells. এই যে cells এখানে আছে, so these are the highly bizarre cells which are either trophoblast, neoplastic trophoblastic cells or neoplastic syncytiotrophoblastic cells. ঠিক আছে, that is the morphology. আচ্ছা, এবার হচ্ছে what is the prognosis. Prognosis is, আমি যতই বলি যে this is an aggressive tumor and this is a highly metastasizing tumor, the good news is it is totally curable by chemotherapy. If you start early onset chemotherapy, the tumor can be completely cured, but then that is applicable only for gestational choriocarcinoma. You have any idea about non-gestational choriocarcinoma? হতে পারে কোনো without being a gestational thing, can choriocarcinoma occur? জানো, so choriocarcinoma can also occur in the ovary, তাই না? ওভারিতে হতে পারে, টেস্টিসে হতে পারে। সো টেস্টিস এন্ড ওভারিতে যখন choriocarcinoma হচ্ছে, that is a non-gestational. আমরা ডিসকাস করছি gestational choriocarcinoma. Now we have to know that gestational choriocarcinoma is a better prognosis because if you start chemotherapy, it is completely curable. Even if it is a metastasized, if you start chemotherapy, it is completely curable. আর যেটা হচ্ছে যে again আমরা মনিটর করব কিভাবে, any trophoblastic disease we are monitoring by using serial Beta-hCG levels. আমরা chemotherapy দিলাম, টিউমারটা চলে গেল, then whether it is coming back or not, follow up, how are you going to follow up? Using Beta-hCG levels. ঠিক আছে, serial Beta-hCG levels. Lastly, what is the cause of death from choriocarcinoma যদি untreated রেখে দাও? Is a metastasis. তাহলে choriocarcinoma, I have said that it is a widely invasive tumor, so it will go to either the brain. The most common causes of তোমার death হচ্ছে it will go to the brain and will cause, or lungs, brain বা lungs. So যেখানেই যাবে it will lodge as an embolus. The brain এ গিয়ে embolus হয়ে the patient can give rise to CVA, embolic stroke, or যদি লাংসে যায় তাহলে কি হবে, একটা embolus যদি লাংসে লজ করে যায় তাহলে কি হবে, pulmonary insufficiency, and then your যেটাকে বলে হচ্ছে যে ওটাকে কি বলে, pulmonary embolism. তাহলে the patient will die due to complications arising out of metastasis of choriocarcinoma and not due to the primary tumor itself. ঠিক আছে, that is the cause of death.